Asine izwi lenkosi bandla lenkosi sivule incwadi kaPeter wokuqala isahluko sesibili iverse lika9 bazalwane. Kepha nina niluhlanga olukhethiweyo, ubupristi obubukhosi, isizwe esingcwele, abantu abazuziweyo, ukuze nishumayele ubukhosi balowo owanibiza niphume ebumnyameni ningene ekukhanyeni kwakho okumangalisayo. Isolami manje libonile uhamba nami. Isolami manje libonile uhamba yazi ukuthi uyoshona egodini uNkulunkulu elokho ekulandelela because of what is inside you. Alibonge igama lenkosi. Isitha sisikhohlisile kaningi sacabanga ukuthi singabethu kanti asisiba bethu. Alibonge igama lenkosi. Asinezwi lenkosi. uNkulunkulu sengathanga busisa ukufunda kwezwi lakhe izwi inkosi yethu. Amen. Bazalwane la sifunda khona sifunda incwadi ebhalwe uPetro uma ngabe ebhala ubhalela ibandla elalikade lihlakazekile ngaleso sikhathi
siyakhumbula ukuthi ibandla lahlanganyela ndawonye eJerusalema lilokho lihlanganyele lingafuni ukuhlukana kwaze kwafika umoya oyingcwele. Alibonge igama lenkosi. Kodwa ukuze ibandla lihlukane lahlukaniswa uSawuli wayekade sehlupha ibandla labe seliyahlakazeka ibandla lagcwala kuzo zonke indawo. Alibonge ibandla lenkosi. Now Apostle Paul is writing to one of the churches ayehlakazekile kodwa ehambe ekholwa nguKristu Jesu. Alibonge igama lenkosi. So la akubhalayo ukubhala njengenkuthazo kubantwana bakaNkulunkulu asebebalekele endaweni ezithile la sebephila khona manje ukuthi nalapho nikhona khona uJesu sayinkosi, nalapho nikhona khona impilo yokholwa isaphilwa, nalapho nikhona khona lisaphakama iflag lezulu ngoba singama ambassadors ezulu bazalwane. Hallelujah. Mawufunda nje uverse chapter 2 uyakhuluma uPetro ngokuthi ke nibiziwe nabizelwa ebungcoleni ngoba uNkulunkulu usilethele indaba ezimnandi ezithi ke asihlale ebungcoleni bakhe. Alibonge igama lenkosi. Uthi futhi ke emaseni khona la nikhona khona khumbulani ukuthi nisindiswe ngomusa. Ngakho ukuhamba kwenu kuyadinga ukuthi nihambe nidle endleleni. Uthi njengengane esanda kuzalwa langazelelana ubisi olukomoya oluzolenza nikhule futhi niqonde izinto zikaNkulunkulu. Alibongwe igama lenkosi. Uveza la uPetro indaba yokuthi uJesu ube yitshe legumbi elanqatshwa ngabakhe. If uJesu eyitshe legumbi kusho ukuthi nathi we are living stones. Alibonge igama lenkosi. Lama living stones wakha ngawo ibandla lakhe. Siyakhumbula indaba yasenkwalini kuthiwa ayelungiswa amatshe enkwalini lithi izwi lenkosi afika amatshe ezokwakha ebevele eselungele ukuthi lizongena la ukuze kungabi nomsindo ekwakhiweni kwendlu yenkosi. Alibonge igama lenkosi. So kusho ukuthi njengamatshe kufanele umuntu abuze ukuthi yini inhloso ofuna ngiyenze ukuze ngifithe kulendlu oyakhayo uNkulunkulu. Hallelujah. Now namhlanje ngiyafisa ukuthi sikhumbuzane bazalwane where we come from. Sikhumbuzane sithi understanding who you are in Christ. Siyahamba endleleni sikhohlwe ukuthi singobani. Yingakho kwesinye isikhathi sishikiliswa izimo. It is because sikhohlwe ukuthi singobani kuKristu. Yingakho kwesinye isikhathi sishikiliswa ngisho namademoni. It is because sikhohliwe ukuthi singobani kuKristu. Yingakho uma uhamba abazalwane bane identity crisis ngoba bakhohliwe ukuthi bangobani. Now ukuba ne identity crisis kwenza ukuthi nabantu abangakafiki la bangabe besathola kahle ukuthi kubaluleke ngani kanti kuba umntwana kaNkulunkulu. Kanti uphumehluko phakathi kwabo nathi. Ngakho we need to remember constantly sikhumbule ukuthi singobani kuKristu. Alibonge igama lenkosi. Now uthi uApostle Paul letshele legumbi labaqhuzula abanye abasizakalanga ngalo baqhuzuka bese uthi but you are not like that. Kusho ukuthi nina ke esenimkhethile anifani nabo. Uvese ukuthi ngoba ningaqhuzukanga nje kusho ukuthi nina anifani nabo ngoba nabaqhuzuke khona nina niqhuzukanga nabo lokuphila. Alibonge igama lenkosi. Uthi nina ke you are the chosen people, the chosen nation, nisizwe esikhethiweyo. Hallelujah. Asisinoma ubani bazalwane kodwa sisizwe esikhethiweyo. Sikhethwe nguNkulunkulu ngomusa. If sizokhumbula ukuthi sasingafanele bazalwane ukuthi sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu
uNkulunkulu wayenesizwe sakhe ayikade sikhethile uIsrayeli bazalwane siyamkhumbula ehamba naye ehlane ebayilanga ebahola endleleni ebayinsika yefu emini ebusuku abayinsika yomlilo ehamba nabo because kwakuyisizwe sakhe asikhethileyo siyakhumbula uma ngabe kwehla lezinto ezehla eGibhithe bengakaphumi bazalwane uthi uNkulunkulu Moses yenza lezi imangaliso ukuze bazi ukuthi mina ngiNkulunkulu ukuze bazi ukuthi nina ningabami nisizwe sami alibonge igama lenkosi so nathi bazalwane ngomusa ngenxa kaKristu Jesu owasifela esiphambanweni nathi sangena bazalwane saba isizwe sikaNkulunkulu esikhethileyo uma sesiphila sikholwa inkosi uJesu alibonge igama lenkosi now uNkulunkulu njengamanje ngomsa wakhe usibiza ngabakhethiweyo bahlabelele eZayoni bathi elabakhethiweyo izwe laphezulu haleluya behlala bejabula alibonge igama lenkosi singabakhethiweyo bazalwane bekune generation eyabusiswa uNkulunkulu ngoba nakho uNkulunkulu ayekhethe webazalwane mawubuka emandulo zazikhona ezinye izizwe ezingazingesiye uIsrayeli alibonge igama lenkosi kodwa uNkulunkulu ngamabomu akhe wakhetha uIsrayeli ukuthi abe isizwe sakhe nangenxa yesithembiso asenza kuAbrahama kwasho ukuthi uIsrayeli uyisizwe sikaNkulunkulu esikhethiweyo namanje bantwana benkosi baningi abantu bagcwele umhlaba kodwa lokuthi thina sibe isizwe esikhethiweyo akusingoba singcono akusingoba sifanelwe akusingoba senza kahle akusingoba silungile kunabanye kodwa kungenxa yomusa kaNkulunkulu alibonge igama lenkosi uNkulunkulu ukhetha ngokuthanda kwakhe wenzela ukuthi thina sesikhethile singabantwana bakhe akhombise ngathi uNkulunkulu bakhe ngaphandle adonse ngathi abanye abantu abangakholwa ngaphandle ukuthi beze ngaphakathi endlini kaNkulunkulu ngenxa yabantu abakhethiweyo uNkulunkulu abasebenzisayo alibonge igama lenkosi asikhethwanga nje mahala uNkulunkulu ubheke thina ukuthi siphakamise amazulu uNkulunkulu ubheke thina ukuthi simmele kahle noma seyimene ezithi asemethuka uNkulunkulu kodwa senqaba ukumethuka sibe sithi uJesu inkosi noma kumnyama uJesu inkosi noma ngabona indlela uJesu inkosi noma kubuhlungu uJesu inkosi ngoba abantu abangekho kuye babhekile ukuthi how we react makufika emene ezinzima sisamela yini uNkulunkulu esithi singabakhethiweyo bakhe babhekile masidlule imeni ukuthi wenza njani ukhuluma uthini ngomlomo wakho uyamethuka yini noma uyamphakamisa haleluya so mawukhethiwe kusho ukuthi umuntu oyibhekayo ngikhethelwe ukukhanyisa ngamazulu umuntu mayefuna ukubona ubuhle bukaNkulunkulu akabheke mina bapha abazalwane abazoba nesibindi ukuthi look at me mawufuna ukubona uJesu look at me mawufuna ubuhle bukaNkulunkulu look at me mawufuna ukubona umusa kaNkulunkulu othatha umuntu ongithedakeni amphakamisa amenza ahlale namakhosi look at me hallelujah because sikhona la ukhona la uNkulunkulu esitape khona asikhamukanga nje saba kanje bazalwane ukhona udaka ufishi lodaka esasibishe kulo umuntu wayebuka wathi ngeke siphinde siphume kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu siyaqabuleka nangenxa yamandla evangeli siyaqabuleka siyakwazi ukuthi siphume edakeni sime edwaleni lapho sisimeme khona alibonge igama lenkosi abantu babangathi kuye lo kuye lo yithi laba okumele simmele kahle sithi noma sisimile edwaleni zifika zisinyakazitha sithi ngenxa yedwala sizoma singanyakazi ngoba bakhona abasibhekile ukuthi senza njani uma singabakhethiweyo bakaNkulunkulu hallelujah now uNkulunkulu bangabe a provider for uIsrael
ebanikeza imali ehlane ukudla kukho nje kodwa wabanikeza ukudla ehlane kusho ukuthi wayebakhomba ukuthi I am God of impossibilities. uNkulunkulu ebanikeza amanzi ehlane wayebakhomba ukuthi akekho umuntu ozoswela uma ngabe ekini. Alibonge igama lenkosi. Abanye amazwe ngaphandle ayezizwa lezi imanga zikaNkulunkulu. So now uNkulunkulu eprovider wena akwenzeni wena kodwa ufuna babone abantu ukuthi abangakaNkulunkulu abesweli bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyabalungisela bakhe belele ebusuku uvuke ekseni uma ngathi kulunge nini kodwa sekukhona omdala wensuku usekuwisile kwaba khona sengathi imana yasemandulo uNkulunkulu wayiwisa babathi bayivuke ekseni isigwela imana ngaphandle umuntu kumele aphume ahamba yontathe ngokwakhe. Namhlanje umusa kaNkulunkulu musha njalo ekseni sengathi usibikisa imana uNkulunkulu nathi ukuthi njalo ekseni imana la ingangeni ngaphakathi endlini imana la lingezi kubantu kodwa kwakubiza ukuthi umuntu aphume ayothatha imali. So it's up to us bazwana ukuthi Nkosi ngiyeza esihlalweni somusa ngicela ukwamukela umusa wakho namhlanje ngoba umusa wakhe musha njalo ekseni lithi izwi lenkosi babengayidli imana izolo namhlanje. Bazalwane bekufuneka badle imana elisha nathi siphila ngemana elisha bazalwane siphila ngomusa kaNkulunkulu omusha usuku nosuku asihambi ngomusa wayizolo namhla ngoba usibona nje siphila emseni omusha kaNkulunkulu oza nezinto ezintsha oza neprovision entsha efanele lolusuku lwanamhlanje. Hallelujah. Asingadideki bazalwane. We are the chosen nation. Sikhethiwe bandla lenkosi. Yithi noma unyathela ngaphakathi uyitshela ukuthi I don't have an identity crisis. Angididekanga. Uyabona uzoba umzalwane odidekile. Uzodida nabanye. Badideke kuze kuyofana. Now today uNkulunkulu uthi asikhumbule ukuthi singobani. Khona singezokudida abantu ngaphandle. Khona singezokudida nevangeli lengaphandle. Alibonge igama lenkosi. Lokuthi ke sisizwe esikhethiwe sikaNkulunkulu. Ngoba sengishilo sikhethwe ngomusa abazalwane kaNkulunkulu. Now this means asizalwanga ngokwenyama. Siyakhumbula abazalwane ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso noAbraham. Kwazalwa uIsaac ezalwa ngubani? nguSara. So maqala isithembiso sikaNkulunkulu sithi ukuqhubeka siqala ukufezeka saqala ngoSara ekhulelwe ezozala uIsaac. Alibonge igama lenkosi. Now thina sisizwe esikhethekileyo esihlukile bazalwane. Mhla kuzozalwa thina lithi izwi lenkosi ngesikhathi uJesu elenga esiphambanweni efela amacala ethu yila sazalwa khona. Kwamenyezelwa kuSara kwathiwa ngonyaka ozayo kulesi sikhathi uzobe usutholile indodana. Kodwa kithi kwamenyezelwa bazalwane kuGenesis chapter 3 verse 15 kwathiwa inzalo yowesifazane iyakufika iqhokoza ikhanda lesitha kwakuyisimemezelo sokuthi amazulu akhulelwe mina nawe. Xa uJesu elenga esiphambanweni lithi izwi lakhe sefile isonto lafuna ukuhlola ukuthi ufike ngempela yini wabhotoza ehlangothini waphuma amanzi waphuma igazi sazalwa mina nawe yila khona namhlanje sikwazi ukuya kuNkulunkulu ngoba sizelwe hayi ngokwenyama kodwa ngokomoya. Asiphumanga njengo-Isaac waphuma kodwa siphuma ehlangothini. Yina kufanele uzazi ukuthi uphumaphi. That's your identity. Sikhethwe kanjalo bazalwane. Sesizaliwe bazalwane. Alibonge igama lenkosi. Nje in our spiritual being iDNA yamaZulu is running through our genes. Alibonge igama lenkosi. Angikhuluma kwenyama bazalwane lenyama le bathi sizelwe ngokamoya. Athi obhalayo kuJohn chapter 1 verse 11 uthi uJesu weza kokwakhe kodwa kwakhe
akumamukelayo. Kwase kuthi ke bonke abamamukelayo wabenza baba ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abangazalwanga ngokwenyama kodwa abazelwe ngokamoya. Mawuvuma uJesu njengenkosi nomsindisi uyavuma ukuthi kuphelelisa ukuzalwa kwakho ngokamoya. Alibonge igama lenkosi. Yingakho bazalwa nokuhamba kwethu iDNA esemzimbeni womuntu egazini lomuntu kuba iDNA kaBaba. Am I wrong? Exactly. Kuba iDNA kaBaba. Now nathi sine DNA kaBaba wethu. Yingakho umntwana mayesekhula kuthiwa bazofana nobaba wakhe. Hey nishehleka uhlekisa kwababa wakhe. Engabe kuyashiwa ngithi kanjalo bazalwane. Masibonakala sinyathela khona. Abantu ababukayo bathi waziwa mfuzu ubaba wakhe osezulwini. Bathi babekuza ukhuluma uvula nje umlomo bathi ngisho nokukhuluma nomkhumbulo uPetro. Ebathe uyadaka kwathiwa ngisho nokukhuluma kwakhe. Alibonge igama lenkosi. Engabe kuyashiwa ngathi kanjalo. Lesiphila khona ngoba asipheleli labazalwane. Ukukhethwa kwethu akusho ukuthi kuphelela endlini yenkosi. Fanele ngaphandle kubonakala ukuthi singabakhethiweyo. That is why nokunyathela kwethu fanele kusho ukuthi hambiso kwakhe. Bangadidiza abantu ukuthi kanti ukhona kunje. Makunjalo ke ngiyabonga. If abantu bazobonga ukukholwa ngenxa yempilo yami athi umuntu akafuni ukukholwa ngenxa yempilo yami, that means nginemnyango. Ngivimbile abantu ofanele ngabe beze enkosini. Ngivimbile abantu ofanele ngabe beze embusweni, hayi lo mbuso nje ophelayo kodwa umbuso waphakade. Alibonge igama lenkosi. Uma ke sine DNA kaNkulunkulu, uNkulunkulu ulindele ukuthi sifane noKristu, sifane naye. Athi ohlabelelayo mangibe njengoJesu. Wayengothobileyo kuhle ngibe njengaye. Alibonge igama lenkosi. Now uPetro veza iphuzu lesibili lapha uthi sisizwe esikhethiweyo, okwesibili siwubupristi bobukhosi, royal priesthood, siwubupristi bobukhosi. Asibile emuva abazalwane, uNkulunkulu wayekhetha isizwe samaLevi ukuthi abapristi baqhamuke khona. Sizokhumbula ukuthi nokuhleleka kwabapristi, umpristi omkhulu kakhulu at that time uAaron waba umpristi omkhulu. So thina we become priests uma sesizelwe ngalendlela esizelwe ngayo. Laba priesti laba bebaba ngabapriesti ngokuzalwa, kuthi ngoba ngivele la kulesizwe lesi vele kuyangiqualifyisa ukuthi at some point ngibe umpriest. Hallelujah. Thina ukuzalwa kwethu kwenyama has nothing to do with the royal priesthood esikhuluma ngayo. So ukuzalwa kwethu kamoya yikho okudeterminayo ukuthi singabapriest, and hayi ngoba siqualifya but ngoba uJesu wasiqualifyisa ukuthi sibe ngabapriesti ngenxa ukuthi simamukele sakholwa nguye. Alibonge igama lenkosi. Noma unaka indaba yabapriesti nomsebenzi ababewenza, umpriest was a military agent, a mediator phakathi kwabantu noNkulunkulu. Wayekade emile ekhulumela abantu kuNkulunkulu. Niyezwa yini? Mabethi sonile ezumpriest beze nalokho beza ngakho ezumpriest kuNkulunkulu abashwelezela abantu kuNkulunkulu. Bese uNkulunkulu wehlisa ulaka la. Bese aphinde abapriest bathathe umlayezo kuNkulunkulu bawudlulisele kubantu. Angithi uyabona? Should bebe go between, be middleman ukuthi baqhumanisa umuntu noNkulunkulu. Hallelujah. Now bazalwane uKristu wenza ukuthi wonke umuntu abe nesabelo sokuya kuNkulunkulu.
But as abapristi banamhlanje endlini yenkosi, this still applies. Sisemile phakathi kwabantu noNkulunkulu. Thina angithi sazana naloNkulunkulu. Abantu lengaphandle abamazi loNkulunkulu. So now kukithi noma kumsebenzi wethu ukuthi sithathe ukuthi uNkulunkulu uthini, nokuthi uNkulunkulu umbani, nokuthi yini inhloso kaNkulunkulu lomuntu, nokuthi uNkulunkulu uthanda uba bonke abantu basindiswe. Yonke le mlayezo evela kuNkulunkulu ithathwa yithi. Siyidlulisa ehlotsheni zethu. Siyidlulisa emphakathini esiphila kuyo. Siyidlulisa la sisebenza khona. Sithi uJesu uyakuthanda. Sithi uJesu uyakufuna. Ngoba uJesu ufuna abalahlekileyo. Nemindeni yethu bazalwane ibheke thina ukuthi siyele kuNkulunkulu sithi inkosi manje ubabekezelele. Yebo uJesu uyasholezela nathi siyayi sithi inkosi yami ngiyafisa ukuthi angafica ukufa engakazani noJesu. Ngiyafisa ukuthi kungaze konakale uKristu engakafiki empilweni yakhe. Ngamanye amazwi siyabanxusela nokubanxusela. Nezwe lakithi siyalinxusela abazalwane. Ukuze kube nokuthula yithi esibeka ukuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke. Alibonge igama lenkosi ngoba uNkulunkulu wazi thina. yiDNA yakhe elakithi. So yithi efanele sithi inkosi sikuthula sindisa izwe lakithi. Alibonge igama lenkosi. Uyabona abazalwane ungacabanga nje kube kuthiwa asikho thina. Ngabe kunjani la emhlabeni? Uthola ulwazi lwalokho mawuzwa kuthiwa mase sesihambile into yosala yenzeka la. Uyabona ukuthi ukukhona bethu usizo nasemhlabeni esiphila kuwo. Now kufanele uzazi ukuthi ukholela ini. Ungahlobisi njengoba mkhulu umsebenzi okumele uwenze. Asizile ukuzogoqa izandla bazalwane sithi sengisindisiwe ngiyabonga mayibonga inkosi. Yes, mayibonga inkosi. But there are people dying. Hallelujah. Abapristi ke ngalesa sikhathi yimnawe manje. Phela bazalwane we not just priests. We are royal priesthood. Upriest bobukhosi bazalwane. Awuthathi kancane leyo nto leyo. Ubukhosi. Umuntu nje la emhlabeni le athi ngivele ebukhosini. Tatazela wonke umuntu la. Ya sefikile. Hallelujah. Manje thina asisibo balapha. Noma singasabanga ngabasebukhosini balapha kodwa kukhona ubukhosi obaphezulu esingabakhona thina sinekholo futhi ukuthi singabakhona. Hallelujah. Manje singabhayiziswa lezi zinto ezenzeka la ngathi asizazi thina ukuthi singoba singaba sebukhosini bazalwane. Singaba sebukhosini. Ngikhulunywa ngabantu basebukhosini lapha ke emhlabeni. Banegqabo bayitshela banjani. It's because uyazi ukuthi lokungenzani yakushintsha ukuthi ngasesikhosini. Not that thina fanele sibe negqabo, but fanele uzazi ukuthi ungaku angeke nje ukukhutshwe impukane idlule ithi so kubekile kanjani. Khumbula ungasekhosi impukane ngeyala nje yilona le. Bathi ungasekhosini. Ukhosi okumile futhi bazalwana hayi cha nenzalo. Lapha phela buyafika bedlule. Uyafika bedlule nombuso wakho uyafika bedlule. Kubusa lo namhlanje sewedlulile sekubusa lo namhlanje sewedlulile kubusa lo kodwa bazalwane umbuso waphezulu awunakushintsha shintsha awunalutho umile nje kuze kube phakathi. Hallelujah. So abapristi ngalesi sikhathi mangabe fanele baye kuNkulunkulu on behalf of the people
They needed to consecrate themselves. Bebhiza ukuthi bazilungise, bazihlanze, babe sesimeni sokuthi sesiya enkosini. Siya kuNkulunkulu manje. Siya kuBaba wethu manje. Alibonge igama lenkosi. The same applies today, bazalwane. Masiya kuNkulunkulu, ingakho hlabelele athi mabala onke inkosi angcolisa umoya wami. Manuhlanze kuwo namhlanje. Before wenza anything, you start there. Mayisi yomhlabele ngihlanze kuwo namhlanje, kusho ukuthi nakusasa if you say the same thing, usathi namhlanje Nkosi, nakusasa futhi usathi namhlanje Nkosi. Uthi uyoya enkosini ukhulekele ingane zakho, ukhulekele umyeni wakho, ukhulekele umndeni wakho, ukhulekele isizwe sakini, kube ukuthi usukahle manje. Alibonge igama lenkosi. Now bazalwane, lempilo lo it's our everyday life. Njengompristi impilo yakho isho njalo ukuthi uhlala wenze njani, uzihlanza. Kuthiwa ke uthi uNkulunkulu mawufunda uLevi 6, uNkulunkulu uthi they needed to keep the fire burning. Bekufanele umlilo uhlale wenze njani, uvutha. Hallelujah. Now every morning bazalwane, njalo ekseni kwakufanele ukuthi baselele umlilo. Angithi umlilo ufanele uhlale ube ready ukuthi mabefika bazofuna ukwenza i-sacrifice kuNkulunkulu angithi yashiswa phela. So kufanele umlilo uhlale uready. Hallelujah. That is why nathi we have to keep the fire burning. Masihlabele sithi let the fire fall right now. Ukuze ngihlale ngivuselele mina ngivuselele ngihlale ngishisa, and lokushisa kwami kuzosiza nalabo abaseceleni kwami. Yabona istove asishiseli sona, kodwa sishisela ukushisisa nabanye. So impilo yethu yokholwa uma ngabe kuyimpilo eshisayo emfunayo uKristu, emhlalelayo uKristu, ifudumala ngendlela ukuthi nabaseduze kwami bafuna ukuzwa lemfudumalo. Bese basho ukuthi bayisengenile uma mfaba hayi sengifudumele. Hayi ngoba besusele emoyeni bazana ile mfudumalo ebakhona. And the fire that is burning yenza ukuthi kungahlali nokungafanele ukuthi kuhlale la kulomlilo. Hallelujah. Makupholile bazalwane, kuhlala kwasani namaphela ayagcwala. Enenzani ngathandazi ayagcwala amaphela esitofini esibandayo. Uyabona amaphela awadalelwa ukuthi abe sesitofini. Esitofini kudala ukuthi kube nomlilo. So the moment wena uwenza ukuthi umlilo ubande kuze kuhlala amaphela, kusho ukuthi umsebenzi awusenze kahle. Uzobayela kanjani labantu kuNkulunkulu if yingakho phela mawufundisa isambulo kuthiwa ke kulesizwe awubathi awushisi uyisivuvu nje. And uNkulunkulu isivuvu senzani? Uthi ngiyakuhlanza. So namhlanje uNkulunkulu uyasikhumbuza ukuthi singabapriest, we must keep the fire burning bazalwane. Come what may, keep the fire burning. Noma kufika bethela isitha sithela amanzi sifuna ukucima umlilo, keep the fire burning. Ngoba uma umlilo uwakha ngezwi kaNkulunkulu nalokuhlalelo inkosi noma amanzi angangena ngeke ucishe umlilo. Hallelujah. Another thing kwakuthiwa kubapriest ke angithi uyabaselela. So mawubasaka umlilo lokufaka lokuyafaka kuba nomlotha bazalwane.
uyagcwala umlotha. So lo mlotha lo mawugcwele kwenza ukuthi lo ngathi uyafaka umlilo ugcina ungasacaci kahle. Noma uyashisa nje kuba yilento uNkulunkulu angayifuni. So uthi ke mkhiphe umlotha. Keep umlotha. So mawukhipha umlotha uvula ispace sokuthi le inkuni mazingena mawubaselela umlilo uyaphezulu uthi vu. Uyuza umlilo wesitofu mase ubambe kahle uthi. That's what God wants. Alibonge igama lenkosi. Lo mlotha okhiphayo yinako okungafuneki. Nako okungalungi. Nakho kona okwenzakalayo sibona singaboni. Nakho kona okwenzakalayo sikwazi singakwazi. Yingakho uDavid athi nalokho engakwazi inkosi thethelele kukho. Ngenza njani? Ngiyaklina. Ngipha umlotha. Nenhloso ngifuna kuvuthe, ngifuna kushise. Khona umsebenzi uzokwenzeka kahle. Alibonge igama lenkosi. Now abapriesti ke babegqoka ingubo ehlukile kuneyabanye. Wabona ngayo le ngubo ukuthi umpriesti ke lo indlela babegqoke ngayo bazalwane. Uthi umpostoli Paul ngelinye ilanga yembathani uKristu. Ngoba mawembathe uKristu kusho ukuthi nguye okwenza ukuthi wehluke kwabanye. Awehlukiswa yimpahla zakho. Kodwa wehlukiswa uKristu omembethe. Yingakho lo Kristu omembethe fanele uwenze show ukuthi wenza njengaye. Angithi mabebona abantu behamba lapha bakhona ukuhlukanisa kubantu abawu10 ukuthi lo ophakathi wembethe uKristu. Alibonge igama lenkosi. Number 3 uPetro uthi nisizwe singcwele, you are set apart for God. Now lokuba isizwe singcwele kuyahambelana nalokho sesikushilo bazalwane ukuklina umlotha uzihlanze usuku nosuku. Uthi uNkulunkulu libane ingcwele njengoba nami ngingcwele. Number 4 uthi ke we are God's possession. We belong to God. Isithi asikuhlebele kaningi ngoba kwangathi you belong somewhere else. But namhlanje uNkulunkulu uthi khumbula you belong to him. Mawubelonga kuNkulunkulu kusho ukuthi uthinta wena. Uthinta inhlamvu yeso kaJehova. Mawubelonga kuNkulunkulu kusho ukuthi awuhambi wedwa. Mawubelonga kuNkulunkulu kusho ukuthi no one can do anything to you. Awubelonga esimeni esithile odlula kuso. Tshela isimo I don't belong to you. I belong to God. Angisiwo wakho simo. Yingakho ngeke ungiqede. Angisiwo wakho. Hallelujah. Isitha noma siletha whatever. Lalela lapha weSathane. Angisiwo wakho. Sengakhetha angisiwo wakho. Ningoba uNkulunkulu. Hallelujah. Sekhona la ngibelonga khona. Khona la ngibelonga khona. So lokuthi ngiyabelonga kunginikeza isibindi bazalwane. Sokuthi ngibhekane nazo zonke izimo eziza kimi. Ngoba ngiyazi ukuthi makhona uyayibona ingane bazalwane enekhaya enabazali. Awuthinte wena. Mtshela mama. Agijima uyoceba uyazi ukuthi ukhona la abelonga khona. Now isitha sithathe lolo lwazi sayicabanga ukuthi singama street kids. And we are not. Siyabelonga kuNkulunkulu wethu. Alibonge igama lenkosi. Lokubelonga kuNkulunkulu wethu kusibekela izikhali ezandleni zethu. Ukuthi mina ngiphethe izikhali abantu abangenazo. Ngiphathe izikhali engayiphathiswanga lapha emhlabeni. Kodwa ngiphethe izikhali engiyinikeziwe emazulu abangayiboni nokuyibona.
So uyabona ukuthi nokubhekana kwami nezimo akufana nokubhekana komunye umuntu nezimo. Ophathisiwe lezi ikhali ubhekana nezimo alingisi uDavid esebhekene noGoliath athi wena uzakimi uphethe inkemba nani kodwa mina ngiza kuwe ngegama lika Kristu Jesu. Alibonakala igama yabo uGoliath wamanga ukuthi yini lokhuluma ngayo. Noma besibukela phansi noma bacabanga ukuthi asinamandla asinalutho kodwa kubaleke ukuzazi. Yabona uma ezazi ukumenze lutho. So asibuyelele kuzazini bazalwane ukuthi singobani kuNkulunkulu hayi kithi hayi enyameni hayi kubazali bethu but kuNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Angihlale phansi bazalwane. Uthi ke uPetro la, you are God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For he called you out of the darkness into his wonderful light. Uthomnyo bhalayo uma ngabe ke sesazi ukuthi silezinto lezi siyizo ziwu4 sibalile. Singubupristi bobukhosi, sisizwe singcwele, singabakhethiwe kwaNkulunkulu. Usenze saba yileyo ndlela leyo because he wants us to proclaim to the world amandla akhe. Ufuna thina simemezele kubantu umusa wakhe. Sile nto siyiyo ukuze sikwazi ukumemezela uthando lukaNkulunkulu kubantu. Esebebezizwela bengathandwa ndawo kodwa sivele sisho ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Hallelujah. Uthi ufuna simemezele ubuhle bukaNkulunkulu. Abungagcini lapha kithi sibuke kuphela ubuhle kaNkulunkulu sijabule kodwa asiphume siyomemezela ukuthi hey uNkulunkulu muhle. uNkulunkulu nomusa omningi umusa wakhe umile kuze kube phakade. Alibonge igama lenkosi. Sisilingise umfazi waseSamaria maselibonile iqiniso esembonile uKristu Jesu wabeka phansi imbiza wagijima wayongena edolobheni ememezela lezi ndawo ukuthi ngimbonile ongitshele konke. Na umsebenzi wethu akusuka ukuhlala nje yikuphuma siyomemezela ukuthi ukhona uNkulunkulu onomusa, ukhona uNkulunkulu ophakamisanayo, ukhona uNkulunkulu ogcwele uthando, ukhona uNkulunkulu onobubele, ukhona uNkulunkulu ongakakubuke ngokwamacala akho kodwa ubuka ngothando akubuke nangomusa. Alibonge igama lenkosi. Now we are to demonstrate and to display amandla kaNkulunkulu lengaphandle. Akwanele ukuthi siphelele lapha kodwa ukuphila kwethu njengoba siphuma nje siye emndenini engakholwa siye emakhaya angakholwa okwethu is to display ubuhle bukaNkulunkulu. Mo displayile into abantu laba bengasabuzanga izinto eziningi kodwa bahehwa ile display. Ebona ukuthi hayi la ngathi ngasondela la. Not only to display, we are called to demonstrate amandla kaNkulunkulu. Asiwazi demonstrate kwenye indawo ngokuphila kwethu bazalwane. Sihlabele sisidlule intweni ezinzima njalo siyanqoba. We are demonstrating the power of God. So ubani ongafuna ukunqoba? Ubani ongafuna ukuphumelela? So the moment thina si demonstrate ukuthi akhona amandla nokuphilisa khona amandla asegazini lenkosi si demonstrate bazalwane bangasiboni mase siphathekile sesiyanyonyoba ebusuku siya endaweni thizeni kodwa si demonstrate amandla ukuthi noma sigula khona amandla. Hallelujah. So umuntu mayicabanga ukuthi uzoza nento zakhe kuwe amakhatha na akhe athi uyafika akufice uthi ngethemba amandla. Ngithemba amandla okuphilisa. Alibonge igama lenkosi. Nasemini yasekuseni bazalwane bekuyilokho nje ukuthi uNkulunkulu sikhumbuzane ukuthi singobani. Nawu lesaqala iviki uhamba uzazi ukuthi umbani. Ungashikashikiswa izimo. Know who you are. And phela sinikeziwe ne-authority. So mawazi ukuthi une-authority zophumbe nespeed ucommand buyele emuva wena
woza wena suka wena ntaba shonele haleluya lamandla esinikeze wona siyaphuma siyokhuluma asinikezwanga nje ukuthi siyakhuluma bazali wami yokhuluma lalela sithi ungaphansi kwenyawo zakho haleluya asimele kahle uNkulunkulu bazali wami usenzele okukhulu kakhulu usethembile futhi omunye ubhalayo uthi we have been handpicked yabo uma uhandpicka into uyakhetha uyibone wena uma uthenga amatamati awuthathi nje yakhetha okay ufuna lelihle for hayi lizomsiza manje yabo lehayi lisehlazana lizomsiza kusasa yabona bazali bami that's what God did ngawe so mangabe uNkulunkulu ethe hayi uzongisiza manje akukhethe the next thing awuvuma mayithi yenza ukuthi awuvuma kanti ukhethe ngoba ethi hayi uzongisiza manje lo uzongisiza kusasa kunesimo udinga ukuthi anze wenqabe isizulu asikhumbuleni bazali bami hayi ngoba singcono kumuzi ukuthi uNkulunkulu kunomndeni okuwo khethe wena and there's a reason for that bazali bami asingakhohlwa siwamele kahle amazulu anibonge igama lenkosi amen.